So that's it. Mr. Jani sir. Hi, Doctor. This is Camille. Thank you Hi. so much for discussing about the current situation of COVID-19. So now, Welcome. since this COVID-19 is sometimes becoming a little stressful for everybody, I would like to welcome Ms. Anu Matthew, resident psychologist at ZULEKHA Hospital, to discuss about the stress management. Thank you, Dr. Sampat. Thank Ms. you. Anu? Yes. Hello. ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും ഒരു സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ സുലേഖ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ആൻസൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്സും ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൺസൾട്ടേഷന്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പോകാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നോ നമ്മൾ അത്ര കണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ഇത്രയും ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് അത്രമാത്രം ആൾക്കാർക്ക് ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം, അല്ലെ? അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാര് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കൺസേൺ ആണ്. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാര് അവർക്ക് കുറെ ബോഡി പ്രോബ്ലംസ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ കൊറോണ ഉള്ളതിന്റെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. ഇപ്പം എന്താ ശ്വാസം മുട്ടല്, ചുമ, തുമ്മല്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് നോർമൽ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നെഞ്ചുവേദന, പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര നെഞ്ചുവേദനയാണ്, അവർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണിച്ചു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ECG എടുത്തു, പക്ഷെ എന്നാലും അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളിത് ഈ ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കൊറോണ റിലേറ്റഡ് ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാണുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ ഇതും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് പനി വരാറുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കംഫോർട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് കോവിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2ഉം 3ഉം പ്രാവശ്യമൊക്കെ അവർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, നെഗറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അവർ ടെസ്റ്റിലൊന്നും അവർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. അവരിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവർക്ക് കൊറോണയുണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ നോർമലി അവർ വിടും, ഓക്കെ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പലരും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൻസൈറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ആൻസൈറ്റി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ആൻസൈറ്റി നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ മെയിൻലി ഒരു 3 ടിപ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി പറയാന്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പല ആൾക്കാരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒന്നുമല്ല വൈഫുമാര് അവർ കിച്ചണിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അല്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുവാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തത്. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫിക്കൽറ്റി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൻസൈറ്റിയുടെ കാര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫീലിങ്സ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക, വെറുതെ തന്നെ മക്കളോട് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും നമ്മൾ അവരോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം, കരച്ചില്, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ആൻസൈറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസൈറ്റി വന്നാൽ നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസിലൂടെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമല്ല, നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി പാർട്സും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടാം, നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം, സ്റ്റൊമക് അപ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവാം, ടെൻഷൻ ഹെഡേക്സ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെ? അപ്പം അങ്ങനെ പല സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് എപ്പോഴും ഹെഡേക്ക്, ഈ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊറോണ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ, ഈ എന്തുവാ ആൻസൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുക. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആൻസൈറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ആൻസൈറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തിരി സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ആർക്കും ഈ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടൊന്നും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് പരിചയമില്ല. നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. വീക്കിലി എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മാസം കൂടിയിട്ടുള്ള പരിചയം നമുക്കില്ല. പിന്നെ
എല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേനും മുതിർന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്കൊരു സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റിയും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ആവും. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ഇവിടെ ജോലി പോകുന്നുണ്ട്, സാലറി പെർസെന്റേജ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജോബ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പം ഒരു പനി വരുമ്പം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒത്തിരി ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, തീരെ ഉറക്കമില്ല. ഇവന് ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ രാത്രി ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുന്നു, എനിക്ക് മരിക്കാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നല്, ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റിയും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ ഒരു ആന്റി ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് തെറാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിന് തന്നെ ഈ ഒരു നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഇതൊരു വീക്കെൻഡ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം ഒരു 8 hours ആണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പല സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു 30 minutes കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 2 hours ആയിട്ട് മാറാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങത്തില്ല, നമ്മൾ കുറെ നേരം ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആകുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതൽ മൊബൈല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ടൈം, നോൺ വർക്ക് ടൈം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ടൈം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 8 to 4 അല്ലെങ്കിൽ 8 to 6 ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം സ്ട്രിക്ട്ലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഫാമിലി ഇന്ററാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ടൈം വെക്കുക. ഉറങ്ങാനാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുക, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എഴുന്നേക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് രാത്രി 2 ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ വെക്കുക, എല്ലാവരും പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെക്കുക. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. 7 o'clock കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവൻ നമ്മൾ പകൽ നമുക്ക് എത്ര ഉറക്കം വന്നാലും നമ്മൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യം, എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കമില്ല. രാത്രി ഉറക്കമില്ലാത്തൊരു മെയിൻ കാരണം നമുക്ക് പകല് ചെറിയ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ 5 minute ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ നാപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനകത്ത് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടി. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് രാത്രി അത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു. അപ്പം ഈ രാത്രി ഈ ഉറക്കക്കുറവ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉള്ള ആൾക്കാർ പകലുള്ള ഉറക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം വെക്കുക. ഈ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ നമ്മൾ രാത്രി ചിലപ്പോൾ ഉറക്കമേ കിട്ടിയില്ല, രാത്രി 2 മണിക്കാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഈ ഒരു 7 മണിക്ക് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുക. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടയേർഡ് ആവും. നമുക്ക് 2 മണി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു 10 മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ 12 മണിക്ക് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം എത്രമാത്രം ഇപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മീൻസ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ടെൻഷനാണ്, മീൻസ് ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഉറക്കക്കുറവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എക്സസൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ ഡേയ്സിലും പല ആൾക്കാരും എക്സസൈസ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സസൈസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന്? ആക്ച്വലി നമ്മൾ ജോലിക്ക് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കൂടുതൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം സ്വന്തം കാർ എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാർ വരെ നടക്കുന്നു, കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു, അതും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഓഫീസിൽ എത്തുന്നു, അവിടെ എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനെയും ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും 100% നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ എക്സസൈസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം എക്സസൈസ് ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് യൂസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 10 minutes എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 15 minutes എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒരു ടെൻഷൻ റിലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ടേഷന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്
കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ ടെൻഷൻ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 90% ആൾക്കാരും മെയിൽ പേഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും വിചാരിക്കും ആണുങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബ്രേവ് ഫേസ് ഇല്ല, എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, എനിക്കെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നൊരു ഫേസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾ. നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ, കൂടുതൽ ആൻസൈറ്റി എന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വരുന്നത് മെയിൽ പേഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം അതിനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും മെയിൽസ് ആണ് കൂടുതലും ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ, കൂടുതലും നമ്മൾ കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതിന്റെ എപ്പോഴും ന്യൂസ് ഐഡിയാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ്സ് കേട്ട് 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 നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസൈറ്റി നമ്മുടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതേസമയം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ചിലപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഈവൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ന്യൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ്, നമ്മൾ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാര്യയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇല്ല, മക്കൾ അവരുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്, അവരിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാലും വൈഫ് ഈവൻ വീട്ടിൽ ഉള്ളിൽ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ടെൻഷൻ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണ് ഈ ന്യൂസ് ചാനൽസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും മിനിമം അത്രയായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി ആണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം, കുട്ടികളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവര് ചിലപ്പം ഒരു ആൻസൈറ്റിയുടെ കാര്യമോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ പുറമേ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അവരെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക, ഇല്ല നമുക്ക് ഏതായാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ സേഫ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവരെയും ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക. കാരണം അവരാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവരുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവാം, അവരും ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവർ നോക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല, അവർ വിചാരിക്കുന്ന പുറത്തെന്തോ ഭയങ്കര എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവാം. അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ കുട്ടികളെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക, ഇല്ല നമ്മൾ സേഫ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നെ പല ആൾക്കാരും ടെൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സിഗരറ്റ് വലി അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ, ബോറടിക്കുന്ന കാരണം ആൽക്കഹോളിസം ഒക്കെ കൂടുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈം ഇപ്പം സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ആൽക്കഹോളിസം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും അതൊന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. കാരണം സ്മോക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് മുമ്പ് വരുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഇവൻ ഞാൻ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വലിക്കുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഗ്സ് വലിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആണിത്, നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നമ്മുടെ ഒരു വിൽ പവറിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. സ്മോക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ആൽക്കഹോളിക്സും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇല്ല എനിക്കിത് വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ്. കഴിക്കുന്ന ഫുഡും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മൂഡിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോൺ വെജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അത് ഒരു ആൻസൈറ്റി, നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ തന്നെ ഡയറ്റ്, ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന കുറെ ഫുഡുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ്, മറ്റേ ഫ്രൂട്ട്സ്, ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, നട്ട്സ്, മെയിൻലി ആൽമണ്ട്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ഡയറ്റിൽ എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻലി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാച്ചലേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആകുമ്പോഴത്തേനും മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ ഐസൊലേറ്റഡ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന, ഫാമിലി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും അവരെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് അവരുമായിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. കാരണം ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫേക്കടെ ഇല്ല, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു ബ്രേവ് ഫേസ്, നമുക്ക് ചിലപ്പം
ടെൻഷൻ ആണ് എന്ന് ഓപ്പൺലി നമുക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പലപ്പോഴും പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്തൊരു കുറച്ചിൽ പോലെയാണ്, നമ്മളൊരു വീക്ക് ആയതുപോലെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഓപ്പൺലി പറയാത്തത്. ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മളിന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്ത് അവരോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയാം നമ്മളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്താ, അലസന്റെ മനസ്സ് പിശാചിന്റെ പണിപുര എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ബിസി ആക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫീൽ ബെറ്റർ നമുക്കൊരു ഇത് തോന്നും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ബ്രേവ് ഫേസ് ഇടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും തുറന്ന് പറയാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് DH ആയിക്കോട്ടെ MOH ആയിക്കോട്ടെ കുറേ നമുക്ക് ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷൻ സെഷൻസ്, ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ സുലേഖയിലായിക്കോട്ടെ ഫ്രീ സൈക്കോളജി കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം. കാരണം എപ്പോഴും ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ മാനസികം മാത്രമായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഒരു കമ്പോണന്റ് കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസിന്റെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് കാരണവും നമുക്ക് ഈ ഡിപ്രഷനും ഒരു ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ തോന്നാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മൾ ചോദിക്കും. ഇതൊന്നും ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് എന്റെ മോശമായിട്ട് ധരിക്കും. കാരണം ശരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മലയാളീസിന്റെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട്. ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വട്ടൊന്നുമില്ല, അല്ല ഞാൻ ക്രേസി അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. മെയിൻലി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളൊരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടല്ലേ, സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുറച്ച് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ടിനുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എല്ലാവരും ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. ആരും മടി വിചാരിക്കണ്ട. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മിസ് അനു മാർട്ടിൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ പല വീക്ക്നെസ്സുകളും ഈ ചലഞ്ചിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റാം. മലയാളികൾക്ക് ഇച്ചിരി വട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ്, അവർക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാവരും ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ ഫോർ ഡിസ്കഷൻ. അത് ആ ഒരു ബാരിയറെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ കൺസേൺ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. Even Dr. Bhavin as well there, so if anything related to COVID-19 practices, what we have to do it, and these all we can discuss now. So it's an open forum. So be open, please. Can you hear me? Yes. Can anybody hear me? Yes. So before we start, he is our senior person in the church. Even though he's claiming he's the youngest. I would like to know whether inside the house, if we need to wear the mask or gloves or anything like that. If the inmates are less, 1 or 2, the family, if we are moving close, any precaution is to be taken. Hi, hello sir. Yes sir. Sorry, I did not get your name. I'm Kunyumon Parakil. Kunyumon Parakil. He's a Kunyumon, but the name says that he's a small boy, but he is the senior most in our church. Okay, that's why. Only 72. Okay, you are still young. Thank you. Sir, see, when you are inside the house, you don't need to use a mask 24 hours. Okay. Only if somebody having symptoms like cold cough, it may be not due to virus, it can be just seasonal cold cough or anything. Then if that person uses the mask, that is good. And if that person isolate to the separate room, it is better. Only if somebody has cough, cold, sore throat like that, they should use the mask. If you are just everybody is healthy, everybody fine, then inside the house you don't need to use a mask. Thank you, doctor. Welcome. And
any restrictions for the close movement and any restrictions for occasionally, like once in a week, like going out? See, guidelines mention that now you are from morning 6 to 10, you can go out with a mask and possibly with hand gloves if you are visiting a supermarket like that. But it is recommended that minimize your going out, okay? Because there is some, it is, as I told you that there is some asymptomatic patient, they may be carrying a virus. And we have seen now like some patients who don't have a history of close contact with virus. So it means that so many people in the community, they are not diagnosed. So if you go out, it is best that you minimize, Since especially the children less than 10 years and adults above 65 years. They should minimize going out. And if you have to go out like buying medicine or visiting a doctor, then don't wait, don't hesitate. These are very, very essential services. Then you need to go out. Or you you want to buy some food, no home delivery available like that, you can definitely go out. But for other purposes, like for if you are used to morning walk like that, then you better switch to some home exercise and minimize the going out. since the offices are started working and the businesses are started working, going to the office occasionally, like once in a week, twice in a week, for 1 hour, 2 hour, is there any control or restriction for that type of If visit? it is, yeah, if it is very necessary, you can go. No need to worry. But if, as I told you, if you are using a mask and you're doing taking care of hand hygiene and social distancing, there is 90% lesser chance of catching infection. So these simple measures are very effective, even more effective than any medicine. So if you can go out with taking care of these measures. Thank you, doctor. Okay, welcome. Doctor, doctor. can you say that, okay, Anil, go on, please. Hello, doctor. My name is Elias. Hi. Hi. Can you just cover the area regarding the kind and type of foods which can generally boost the immunity and all this type of things? See, there is till now there is no single guideline, or there is no single medicine or any herbal any remedy which is recommended for boosting the immunity. But there is a general concept that good exercise, well control of sugar, that means those who are diabetic, they should take regular medicine, and fruits and vitamins, they help to keep your immunity optimum. So that's why sometimes doctors recommended taking vitamin C and zinc sulfate. But this is not a measure to prevent a virus infection. These are simple measures to improve your immunity against any kind of virus or bacteria like that. So these are also there are some Ayurvedic remedies which are mentioned in the scripture. They are like for general, to reduce any chance of any kind of infection. So they are seen little effective in that way. But there is no guidelines, and there is no recommendation from allopathy or any trial that there is a specific medicine which improve the immunity. So that's it. Okay. Thank you, doctor. Doctor, one more thing regarding we just heard about having taking vitamin D once in a while, like maybe once in a week, something like that may help in case if you catch the disease, something like that. What do you think of that? With low there is no study of vitamin D with coronavirus, but there are a few study which has shown that poor vitamin D makes person catch any infection very easily. This is a there are confirmed study. Even in India, there is a relation like more chances of catching infection like TB and other chronic infection. So keeping vitamin D optimum is important. It is not recommended for every person to take vitamin D supplement, but better to check it once, vitamin D, or any patient who have history of low vitamin frequently happening,
or people who are not having a proper diet, they should they can take weekly vitamin supplement. But you must know that higher vitamin D, high level of vitamin D can also cause toxicity. So that's why it is important to check once the level. Hi, doctor. Good evening. Hello. Good evening, doctor. Good evening. I would like to know one thing. If you brought something from outside, some supermarket, any care to be taken on the products, the carry bag, something like that? There is no evidence that usually buying any product or it is transmitted by any product, especially the food items. But the cover of that food, so there are some recommendation that it should be minimum handling should be there. So that's why what you can do is try to remove the upper cover when you receive any food, and then you immediately wash your hand. So if just any cover or any surface can keep a virus, but if you do the hand hygiene and you remove the cover and throw it out immediately, then it is very safe practice. So there is no restriction like while buying any food or any grocery items that it carries. Of course, we have to take care like washing thoroughly and vegetables and fruits. These are like normal measures. Even without this situation, also we should be doing. Hi, doctor. I am Raju. Hi. Is it advisable to take hydroxychloroquine as a preventive medicine? Yeah, it is. There is no evidence to show that hydroxychloroquine reduces the transmission. In India, it was recommended on trial base. It was that's not the reason I asked. Yeah, they are providing for the healthcare workers. Yeah, they are using for healthcare workers, but we have not seen any benefit till now that whether hydroxychloroquine benefits. But it is sure that when patients are symptomatic and they are very sick, it does not help. There are studies going on that when a patient catch fever or first week or first few days, if patient take hydroxychloroquine, it reduces the viral load. That is a concept, but there is no evidence till now. So, and there is a side effect. So see, when doctors use it, they have a lot of things in the mind. That patient doesn't have any cardiac history, is not on any other medicine which can interact with hydroxychloroquine. Patient has no past history of any gastric symptoms because it causes gastritis. So doctors have few things in mind when he prescribe it. So it is better not to take directly hydroxychloroquine, and on a community base you don't need to take it for any prophylactic medicine. I would say that social distancing and using mask is more effective than hydroxychloroquine. Thank you, doctor. Hello, hello. Hello, doctor. I am Anil. Doctor, Hey. in addition to that previous question, actually, I would like to ask that whether any medicine you can suggest that we can take from pharmacy or somewhere without any doctor consultation, in any medicine. Yeah, no, it is not recommended. It is very risky to use any medicine like this. Yeah, So, actually, yeah, my doubt is if we are feeling any symptom of corona, because nowadays it is difficult to consult a doctor because of this rush and this dangerous situation. So in that case, we can purchase any medicine from pharmacy. Anything you can suggest? See, so most common symptoms of corona is fever. Okay, patient catches fever, and it remains even if you take anything. So you can keep some Panadol in the house. So before you go to doctor, you can take once or twice, not in the higher amount, 2 tablets maximum, before you reach a doctor. Plus, there are at least in UAE, you will not face that difficulty that doctor is not available. You can visit any private hospital if your insurance permit, or you can even visit a PHC, public health center. There are around 12 to 13 center in Sharjah and many in the Dubai also. So you can visit these places, and doctor will at least do your COVID test. Okay, and also one more question. See, these currencies are actually we feel that currencies will spread this virus. Currencies, no, like dirhams or So in can you tell me at what temperature it will
die, because now there is no option to sanitize these currencies. Burn the currency. Yeah. Right. There is first of all to kill the you can iron it actually. You can iron it. Iron it. Yeah, that only now I am doing, but is it effective or not? So I would tell you two evidence. First, there is till now there is no cases where currency is transmitting the disease. Even in the coins or notes, it is not been seen to transmit a disease. Now, if we think that there is a possibility, so it has been seen that even it has been all kind of temperature, hot temperature, cold climate, humid climate, everyone there is a spread of coronavirus. So it is even a hot climate does not reduce the transmission of the disease. It is a general theory that any virus will die in the temperature above 40, 45 like that. But there is no evidence that making it hot will making any currency ironing or like this will prevent it. Even there are this UV radiation which people may use to disinfect things, but this is also not been confirmed in coronavirus case. In that case, how will believe this food from outside? Because if you are heating also, it will not die, no? Yeah. So if you are buying grocery vegetables, thoroughly wash it. Maybe you can wash it with a little hot water like that. There are some purifiers also. When you are buying some ready-made food, just remove the cover, and the rest of the things you can use. If it is freshly prepared, there is very less chance of any problem. Thank you. There has not been any. Yeah. Okay. Good evening, doctor. Good evening. Yeah, how are you? Just I want to ask you, if the wearing of the mask, I want to know one thing, because inside the house we want room, we have to wear the mask. If I go outside like balcony and other things, it is safe to wear it, or we don't want to wear any mask? There is no need to, even in the balcony, there is no need to use a mask. Yeah. Only when you go out of your house, you have to use. Why? Because there is a chance that you may see somebody who have cold, cough, or who are symptomatic carrier. It is seen that not only while coughing and sneezing, but also while talking, the virus shreds outside. So there are some guidelines, like if 1% is using mask, there is 70% less chance of getting spread. If both the person interacting, if both are using mask, less than 90%. So which is now very less to catch. That's why. But inside the house, it is difficult to keep mask 24 hours. Yeah, because inside the mask, inside the house we are not using mask. But when you are going outside that balcony, also we are not using mask. But the thing is that it is for falling from the upper apartment. If something will fall down, this is my concern. There is any chance a droplet will fall down, or chances will be there or not? No, not like that. Not like that. No, okay. Yeah. No need to use mask. I want to ask one question to Anu, ma'am. Yes. Myself, Varghese. Madam, any remedies for that reducing the mental stress? Because we are staying in a bachelor room. Okay. ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം കണക്ട് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു കേൾക്കാം. വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, some disturbance came there. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? Yes. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റൊട്ടീൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റൊട്ടീൻ ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ, അതോ എന്തെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടോ? That is the main issue. ഓക്കെ. പകല് ഉറക്കമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണോ, ഡ്യൂട്ടിക്ക് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല? വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. അപ്പം എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ?
ഒന്നുമില്ല, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് ഇല്ല. റൂമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസോ അതെ കാര്യങ്ങളോ അതെ. ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഉറക്കം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ടയേർഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി ഉറക്കം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒന്ന് നല്ല എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ടയേർഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നോർമലി ആണേലും. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ബോഡി ഒരു ടയർഡ്നെസ് വരുന്നില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കാരണമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മെഡിറ്റേഷൻസ്, യോഗ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ യോഗയുടെ മെഡിറ്റേഷൻസ് പിന്നെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ആൾക്കാരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കുറച്ചൊരു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വീഡിയോ കോൾ തന്നെ ചെയ്ത് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മൂഡൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. കൂടുതലായിട്ട് ന്യൂസ് നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്സാപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, മെജോറിറ്റി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം കൊറോണ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഇത്ര ഡെത്ത്, ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയി, വേൾഡിൽ ഇത്ര മാത്രമായി, UAE ഇത്രയായി, കേരളത്തിൽ ഇത്രയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഫുൾ ഇതാണ്. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ന്യൂസ് മാക്സിമം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ WHO സൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാത്രം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക. കാരണം ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അല്ലാതെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ DHAയുടെ അല്ലെങ്കിൽ MOHയുടെ അല്ലെങ്കിൽ WHO സൈറ്റ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സൈറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതല്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരോടും ഇത് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഷെയിം പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയാല് ഒരു ഡയറിയിൽ നമ്മൾ കുറിച്ചിടുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ. നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു റിലീഫ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൺസേൺ, ഇപ്പൊ ജോബ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം വരും, നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. Doctor, one more question. Is there any particular food which must be avoided or should be avoided? Any particular food? Can you just clarify? There is no relation with of food. Okay, you're asking Dr. Anu? No, anybody can answer. I want to know suppose if there is any blockage for any food, particular food item, this is not to be taken during this pandemic. Yeah, there is no relation of any food intake with coronavirus. Only transmission that is happening in human beings is from one person to another person, and for a few hours it remains over the surface. So only human to human transmission which has been seen right now. Thank you very much. Dr. Bhavin, good evening. Good evening. Doctor, I have one question. Here, all of us have the tendency of putting clothes in the balcony for drying our clothes. So, will that create any problem? Because most of us, we put clothes after washing on the balcony. So, is there any chances that will create some adverse effect? Usually in the balcony there is more than a social distance which is recommended. It is there between obviously 2 floors and if even 2 buildings. So there is no such chance of transmission by putting clothes there. Okay, Doctor. Just one more question. Now, is there any concrete evidence like how long this virus might stay in plastic or paper or even cloth? Is there any general guideline for that? Like, I mean, plastic, cloth, or paper. There is still now we only know that it remains for a few hours to few days over the surface. Even plastic surface, it doesn't remain for a long time. The paper, any paper surface, it may remain for longer time.
There is a till now they are saying like up to 72 hours if you take care, then it is better. And if you even if you have to handle uh, any box or like that, you can immediately wash hands. This significantly reduce or minimize the chance of any transmission. Any advice about using the newspaper? If you are doing a hand hygiene and you are removing the cover, it's fine. It's not very likely to cause the transmission. Good evening, doctor. When should we visit the doctor? If suppose we get a fever or cold or something, so when the doctor? Yeah, so if you have got fever, you can visit a doctor maybe a same day or within, you can wait for 24 hours to 48 hours. It is fine to wait for some time, not to be panic. There are many patients who have little dry cough. So just if you have little dry cough and no other symptoms, also there's no immediate need to visit a doctor. You can observe for 2-3 days. But definitely if you have very high fever, like more than 39 degree, or you have fever not getting better and breathing issue, then you should immediately visit a doctor as soon as possible. Okay, thank you. These are, visiting a doctor is a precautionary step. It's not like doctor may do a lot of tests or admit or like that, but just visiting a doctor will, it will rule out so many things. Doctor, any instructions for a person having lifestyle diseases like blood pressure, sugar, or this type of? What evidence that we have, anybody above 65 years should be taking care. If they catch virus, there is a more chance that they will feel more sickness. Another is diabetes. If it is uncontrolled, then it affects the immunity directly. Poor diabetes sugar control is a reason for any infection to happen easily. If somebody is on some medication like anti-HIV drugs or some medication for rheumatoid arthritis or disease like that, since they are taking since long time, or some skin disease, if this medication also affect immunity, so they are also at high risk. And it's not seen in blood pressure patient that usually it has more chance of getting COVID. But there are patients with chronic heart disease issue, they should also take care. Thank you. Doctor, one more thing. Actually, can you tell me what's the right way of wearing a mask? Actually, that from one side should be outside like that. Any particular procedure is there? There is no procedure, but when you use mask, usually the colored part, it should be outside. The colored part should be outside, and there is either a steel knuckle or there is some solid part. It should be kept near the nose. It is given that's right. to make it pinch over the nose, and you can touch the mask from the thread, the side thread, and immediately put it over the ear. Basically there should not be a big space between the cheek and the mask and the nose and the mask, but you don't need to wear it very tight because it's very uncomfortable. Also, while using mask, the most important thing is you don't touch it very frequently, and try not to remove while we have somebody have this habit of removing mask while talking. So especially while talking, keep the mask on. Now minimize the touching the mask unless you are removing and throwing into the trash. Also, one important thing is when you are discarding the mask, make sure that you discard properly into the trash box, and kids and other people don't touch it again. Okay, doctor, I have a couple of questions. One question is, see, nowadays, if anyone is reported as positive, they have been asked to be self-quarantine at their home. They may be staying along with their friends, or maybe they are staying with their family. So in that situation, what kind of precautions, we can take it to ensure that the rest of the people will not get this? Yes, sometime patient is asked to quarantine in the house. So in that case, a person should be staying in a separate room, not with the same room with the family member. They should stay in a separate room most of the time.
in the day. They should take care of their clothes and their food, that they should immediately go to the it should like multiple people should not touch it. It should immediately go for a wash, or it should be any belongings like mask or any used food item should immediately go into the trash box without any other person touching it. And even for the food containers and all this, it has to be handled by him. They can like while receiving food, there's no problem. While throwing, you can keep a separate trash box for them, which immediately is sent out of the house without anybody else touching it. So these are this little more precaution, and the people who are serving them, they should use hand hygiene before giving them and after receiving it. See, so far the study says that this virus can spread only by contacts, right? Not via air. Yes. Or water. It after person to person contact, it is spread usually, and not by water, drinking water or like that, not by eating same food. Okay, but if you are eating with a near distance, then definitely you have to take care. Okay. And is there any case reported, like a person become positive and then after quarantine or a period of time he become negative, and is it possible he can interact with even positive people, and is there is a chance he may get it again? Till now there are not much cases where the patients are getting virus again. Definitely body will generate some immunity when somebody is infected. There are a few cases, like very rare, like 1 in 1 lakh, like that. But in such cases also, because we don't know, the report can be wrong, the negative report can be wrong. So, and it has been seen that a person who have fever, you do the test, virus test, and it come negative, and after a week you repeat the test, it's come positive. So we don't know, that is the same infection, and your report was negative, but the same period of infection patient is still having. Also, it is like it takes around 28 days in some patient to recover completely, and the virus to completely get out of the human body. So 14 days we do. 14 days isolation is a standard process, but in some patient, doctor may recommend longer time also. Okay. And I have one question to Mr. Anu. See, I got one question from our social media. They are saying that one of the main reason for the stress is they are so much worried about their future, and as you said that they are worried about their job, their business, their family might be away. So they are asking how they can. It is the case of just to survive. It is not something I want to build a house or something like that. Just to survive, I don't know how to survive. So that is the basic reason for their stress. So what you can advise? You are on mute. You are on mute. You are on mute. Mic, please. Okay. ആക്ച്വലി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോഴത്തേനെ ടെൻഷൻ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമുക്ക് അതേ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഓക്കെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ്, അത് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ്, നമ്മൾ ഓപ്പൺലി എല്ലാവരോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഒരു ബ്രേവ് ഫേസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അടക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഓപ്പൺലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക, എന്നാണ് സാലറി ഫുള്ള് കിട്ടുക, എത്ര പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുക, ഇതൊന്നും നമുക്കും അറിയുന്നത്ര കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ വിചാരിക്കുക, ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുവാ, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. നമ്മളതിൽ വിശ്വസിക്കുക. Doctor, I have one doubt.
one medicine called arsenicum album. It's a homeo medicine. Is it good? There's no evidence of any homeopathy medicine whether working for virus, and you need to check the specialist before taking any medicine. Okay. Oh, any more questions, please? അച്ഛനാണ്. Yeah, so till now we don't know the maximum time the virus remains, but up to 72 hours it can be there. But that doesn't mean that you don't touch any parcel or anything. If you are taking proper care of hand hygiene and you are removing the upper cover, it is safe to handle any parcel or food item. But you should use a hand hygiene while handling such things. Doctor, once infected, how long it will take to show the symptoms of the infection or to get tested positive? Maybe? Usually it takes up to it is the test we are doing right now is a PCR test. So with this test, it can catch even on a first or second day. So there's no time for the test to come positive. But to get symptoms, it takes around 3 to 5 days after catching virus, or maybe third or fifth day, you may get fever or cough or other symptoms. But again, 80% of the people may not get any symptom after catching virus. Okay, due to high immunity, maybe. Yeah. Doctor, I have a question. See, this when people are getting infected, the behavior of the people are quite different. Some people looks, they don't have any kind of body symptoms, maybe no ache or anything like this. But some people are having, it all depends on immunity. So then, can you just brief about the various way this virus can infect or affect the type of body? Something simple. Okay. Hello? Sorry, hi. I did not get. Yeah. അനു ഞാൻ എൻ്റെ പേര് സോഫി. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് മൃഗലധാരി. അപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് വരുന്നത്, ഇന്നലെ എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡന്റ് വന്ന അയാളുടെ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ സിസ്റ്ററിനും ഹസ്ബൻഡിനും പോസിറ്റീവാണ്. ചേച്ചിയുടെ മോക്കും ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്തു, നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി അടുത്തല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇത്തിരി പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഫുൾ കവേർഡ് ആണ് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ, ഫുൾ കവേർഡ് ആണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരെ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ? അതും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ വിചാരിക്കുക. ഏതായാലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നുണ്ട്, മാസ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ വേറെ മാസ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. തല മുഴുവൻ കവേർഡ് ആണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെയല്ലേ നമുക്ക് കയറത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം കൊറോണ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇടുക, അത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ അവരെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ മാസ്കും ഓഫ്കോഴ്സ് ഇടുക. പിന്നെ അവരോട് കണ്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക. മീൻസ് അതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ തന്നെ ഗ്ലൗസ് മാറണമോ? ഗ്ലൗസ് ആയിട്ട്, കാരണം എന്താണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു എവിടെയെങ്കിലും മുഖത്തൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ നമുക്ക് ആ ഗ്ലൗസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മീൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേസ് ടച്ച് ചെയ്യാനും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പൊ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ ഞാൻ തൂക്കാറുണ്ട്.
അതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റ് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് അത് കുറച്ച് സമയം വെയിലത്തിടും വണ്ടി. അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റുഡന്റിനെ കയറ്റാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റുഡന്റിന് എനിക്ക് അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് ഡോക്ടർ സമ്പത്താണ് പറയേണ്ടത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മള് പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക, നമ്മള് എടുക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പം സാനിറ്റൈസേഷൻ ടണൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പോയി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിലൊരു ഭയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചോദിച്ചു പോയതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനാണ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ് ആണ് റിസൾട്ട് എങ്കിൽ ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാന്ന്. കാരണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പല ആൾക്കാർക്കും ടെൻഷനാണ് ഇപ്പോഴും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഇവര് വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ചേച്ചിക്കും ഹസ്ബൻഡിനും പോസിറ്റീവ് ആണ്, എനിക്കും ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞിനും മാത്രം. അവര് ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നേ. അപ്പൊ ഞാൻ മാനേജറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, ഇത് വരുത്താതിരിക്കാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് ആ സ്റ്റുഡന്റ് വന്നത് ആദ്യമേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഒന്നും വരത്തില്ല, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥന ഒത്തിരി ഉണ്ട്. എന്തോ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും വരത്തില്ല. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം, ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം കൂടെ ഞാനും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ നേഴ്സുമാരെ പോലെ തന്നെ എന്നെയും കൂടെ എല്ലാരും കൂടെ എല്ലാരും കരുതണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ പേര് സോഫി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Doctor, I was asking one question. See, when people get infected by COVID, their kind of symptoms are different. Is it because, the infection rate is mild, medium, high, something like this, or it is purely on the immunity people to people? See, what has been known that COVID infection spread very fast, human to human transmission compared to other virus. So there is symptoms are like any other viral infection or any respiratory tract infection. The only way to confirm it is COVID and not other virus is to do the virus test, PCR test. It is also, there are many seasonal virus which comes especially when there is a change in the season. So they are also like there is the same chance of having another flu virus or any other virus also. So there's nothing specific symptom that differentiate COVID from other virus. But definitely it is shown that their transmission rate is very, very fast. But why the COVID? See, my question was, if a person, people to people, even for the positive cases, their symptoms and the kind of body feelings are different. No, it's not different. Yeah. There's no any different symptoms of COVID virus with other respiratory illness. And the same thing, fever, sore throat, cough, breathing issue, it can happen with other kind of pneumonia, other kind of infection also. Only way to differentiate is to do this PCR test. Also, there is some help with X-ray and CT scan to differentiate any other infection and viral infection. But even you need a confirmation with the COVID PCR test before starting anybody on treatment. Doctor, AC usage is increasing for that virus spreading? There's no evidence which showed that air condition increase. Of course, there's a separate guidelines for healthcare facility where we keep all the COVID patient in a separate isolation area and keep the non-COVID other infection patient to the other patient into the separate area. So, but there is no home air condition or office air condition. There is no evidence till now that it increases the spread. Okay.
Doctor, is it required to wash fruits and vegetables with soap water? Fruits like orange and banana? I think just a normal water washing should be okay. It depends on the variety of the fruit, and you have to wash it thoroughly. I think that's it. Oranges also we Yeah. have to wash before eating. No? Yeah, any thick-skinned fruit you can wash, and wash thoroughly. Also, we have to keep in mind that even any chemical washing disinfectant, if kept in fruit, it can also be harmful. Usually apples we are washing, but oranges we are not washing. So we have to wash The using soap thick water. skin, yeah, you can wash it with water and remove the skin. That's it. Okay, thank you. Okay. Okay, so hello. Yeah, hi. Yeah, I believe that all the concern has been attended by Dr. Babin and Ms. Anu. So I would like to thank everyone. Mr. Shajan, are you there? Hello, Mr. Shajan? Yes, yeah. Yeah. Yes, so I would like to thank everybody, Mr. Shajan, Father Elder from St. Mary's Church, all the community, and as well with Dr. Babin Sampat and Ms. Anu Matthew. This is such an informative interaction between ZULEKHA Hospital and St. Mary's Church. So thank you so much. I hope everybody are happy now and learn about this current situation that we're facing. So unfortunately, there are some people that still wanted to participate, but surely we will do another session for this webinar. All right, Emily, thank you very much. Actually, like this is our privilege to have ZULEKHA Hospital with us, especially for this pandemic situation. Like, we got very knowledgeable kind of informations today. And ZULEKHA, they are, as a hospital, they are doing, as a social responsibility organization, they are doing a great job. And please continue. We would like to share our gratitude on behalf of our church and managing committee. Thank you very much. And അച്ഛൻ രണ്ടു വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Welcome. Thank you, Father. Thank you so much. Have a good night, everyone. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Everyone. Night. Thank you, Mr. Sajan and the entire group. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Good night. Everybody. Good night. Stay safe, everyone. Leave me.